વિદ્યાર્થી મિત્રો, લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનમાં ફરી એકવાર આપણું સ્વાગત છે. આજે આપણે થોડીક સ્કૂલની યાદ કરીશું. ઘણા દિવસ થઈ ગયા સ્કૂલ જોઈને. આપણો ઓનલાઈન અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. થોડીક સ્કૂલની માટીની સુગંધને અહીં આપણે જોઈશું તો મજા આવી જાય. તો ચાલો સ્કૂલની ઝલક જોઈએ. આપણું સ્કૂલનું આ સિમ્બોલ, આપણી આ સ્કૂલનું બાહ્ય દેખાવ કેટલો સુંદર છે. જો ભારત માતા સાથે આ આપણું એન્ટરન્સ. અહીંથી તમે અંદર સ્કૂલમાં વારંવાર જાઓ છો અને યાદ આવતી હશે બધી. કેટલું સુંદર અહીં લાગી રહ્યું છે. આ આપણે હોલમાં બેસીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ભેગા થયા છે, મિટિંગો યાદ આવે છે કશું? હાલના શબ્દો નિલેશભાઈ ને આપણા વાતો બધી તો બધું મિસ કરી રહ્યા છે. તો થોડુંક આજે આપણે એને દિલથી યાદ કરી લઈએ એવી ઈચ્છા થઈ. જાત જાતની એક્ટિવિટીઓ આપણે કરીએ છીએ. આ બધું ખૂબ જ યાદ આવતું હશે. પ્રવાસો હવે તો આ વર્ષે ભૂલી જવાનું છે. આ બધું રમતો સ્કૂલને આ રીતે આપણે યાદ કરીએ અને પછી ભણીએ તો મજા આવશે. Welcome back, dear students, to the Lux School of Science. And today in chemistry, we are going to talk about the lesson number 14. And in lesson number 14, today's our task is to discuss amino acid and protein. Yesterday we have completed, dear students, the carbohydrate. In carbohydrate, we have studied the type of carbohydrates, we have studied the glucose, the structure of the glucose, why the linear structure of the glucose is not accepted, and the structure, both the structure of the fructose. Also we have studied preparation of glucose. Now in this section, biomolecules, we are going to talk about the amino acids. Amino acids. Before to study amino acid, I would like to introduce you to protein, because protein is our body very important thing. We are getting protein from lots of things like fruits, like a cheese, like a butter, milk. Okay. Also we are getting fruits from the fishes and some non-vegetarians. So these are the protein provided. Proteins are our essential in our body for the growth and for the nutrition to give the some or different organ of our body, and that's why to protein to study is very important. But proteins are actually made from the amino acids. So first we have to study amino acid. Actually in nature, alpha type of amino acids are combined to give protein. Which kind of amino acid? Alpha amino acid only combined to give the protein. Now here first I would like to explain you the word amino acid. So amino acid word is nothing but the amino and acid. So dear students, amino words come from the group NH2. Amino word come from the group NH2, and acid word come from the group COOH. And like this entirely, the name of the group is amino acids. Okay, so this is our part. So these amino acids are coming from this. Similarly, proteins. Protein is also word come from the proteos in Greek language. Proteos means essential, vital, important, and that is come out as a protein. So NH2N COOH, this giving us the name amino acid. The alpha amino acid, the beta amino acid, gamma amino acid, delta amino acids, these are the general name. Alpha, beta, gamma, delta, such names are taken for the amino acids. Now how they can nominate it? So come on, let's study the first simple structure of amino acid. So simple structure of amino acid, in that case one carbon is taken,
COOH is taken upside, NH2, and here R, and down one H. So this is the general structure of amino acid. Okay, here COOH, NH2, etc. are taken. Okay, so here R will be anything, and the new name and new type of amino acids will be observed. But before to study that, just see here carboxylic acid and amine, and these both combine to give the name amino acids. Here hydrogen and here R is there. Okay, so this is the simple structure of amino acid. Now here with the carbon, only one another carbon is added. So COOH and H2 is remaining on the first carbon, we can say. And as it is remaining on the first carbon, this is known as alpha amino acid. Why this is known as alpha amino acid? So alpha amino acid is COOH and NH2 groups are remaining onto the first carbon, and first carbon is alpha. If this COOH and NH2 is shifted to another carbon of R, then we can say that it is beta amino acid. Third carbon of the R, then it is gamma amino acid. Fourth carbon of the R, then it is delta amino acid. So on. So these are the type of amino acids in which we are going to talk about the alpha amino acid. These alpha amino acids are occurring naturally. These alpha amino acids are occurring naturally, and that's why to study important of alpha amino acid. Now these all alpha amino acids are known by their trivial name. Trivial name means one process is kept for the nomenclature, and this trivial name is getting from that adding sin. પાછળ આપણે એના in લગાડી દઈએ છે, અને આ ક્યાંથી મળ્યા અને એની પ્રોપર્ટી શું છે, according to that then nomenclature out. For example, one very famous alpha amino acid is glycine. Famous alpha amino acid is glycine. Now in this the gly word is used. Now gly means in Greek glyco. In Greek glyco means sweet. So as this glycine is tasting sweet, its name is glycine. આ amino acid sweet છે, એટલે ગ્લાયકો પરથી એનું નામ શું બનાવ્યું? Glycine. Okay, so glyco means sweets, and according to that it is nomenclature out. Okay, another I will give you example, tyrosine. Okay, so tyrosine is also given name. Now here it is from the property, but our property પરથી નથી. Tyrosine is getting from the cheese. Okay, tyrosine સામાંથી મળે છે આપણને? ચીઝ માંથી મળે છે. અને in Greek language tyros, in Greek language tyros means cheese, and that's why this kind of amino acid is known as tyrosines. So and amino acids are nomenclatured with the occurrence or with the properties or other thing, and according to that they are nomenclatured out. Now when you will see in book, you will find nearby 20 amino acids are written. Now these 20 amino acids are nothing but when R is changed. આમાંથી કોણ ચેન્જ થઈ જાય છે? આ આલ્ફા એમિનો એસિડ છે, એમાં આ R ની વેલ્યુ બદલાતી જશે. સપોઝ કે R ની જગ્યા પર આપણે H લખી દઈએ. This R become H. So then this alpha amino acid is known as glycine. એનું નામ શું થઈ જશે? Glycine. Okay, so like this the R is the variable group, and when R is changed out, then according to that base the amino acids will be nomenclatured out. See, in your book one table is given. In table different R group is written there, and
its names are written. So check out that how the number of R is changing and how they are given symbol. Okay, for example, another example we will take, if R becomes CH3, if R become CH3, આ CH3 બની જાય તો અહીંયા ગ્લાયસિન ના બદલે હવે એને alanine કહેવાય. So as name will be changed, alanine કહેવાશે. So as name will be changed, group will be changed, name will be changed, and like this there are 20 amino acids are given, but this is for information that you have to keep in mind. Okay, also there, according to their this name, they are symbols, and symbols patterns are two. For example, glycine છે તો glycine નો સિમ્બોલ આપણે GLY આપીએ છે. This is the tri alphabet method. Okay, અને બીજી એક મેથડ છે સિંગલ આલ્ફાબેટ મેથડ, તો એને G પણ કહી શકાય. ઓકે, બાયોલોજી વાળાને ખબર છે ગ્લાયસિન નો સિમ્બોલ મોટા ભાગે આપણે GLY લખવાના બદલે શું લખીએ છીએ? G લખીએ છીએ. That means also alanine, તો alanine ને અંદર આપણે ALY લખીએ છીએ યા તો simply A લખીએ છીએ. So when we will study nucleic acid, these two will be very important, G, A, T. So these amino acids are very important for the thing. Okay, so in group you will see that table. So in table you will find some important amino acids, and in that there some symbols are there, star, that I am going to explain you later. Okay, chalo, now after the nomenclature and writing method of the amino acids, I would like to explain you type of amino acids. So according to presence of this COOH and NH2, what we can differentiate or what we can discuss here. So dear students, we can see that carboxylic are in nature acid. That's why we are speaking them acid. And amine is naturally base nature. This is the acidic nature and this is the basic nature. So now in amino acid, just we have confirmed that the formula of the amino acid is R NH2 COOH R and H. So both group are there, acid and base, both group are there. So here our discussion method will be whether we can say this NH2 and COOH as an acid or base. So generally now these are the differentiation of the amino acid. First, neutral amino acid. First is neutral amino acid. So in which amino acid the number of amino group and number of NH2 group and number of COOH group same. Okay, if number of NH2 group and number of COOH group is remain same, these kind of amino acids are known as neutral amino acid because they are staying neutral. બંને સરખા છે, acid અને base બંને સરખા છે. So that's why this is neutral amino acid. Now second I am writing acidic. Now make your definition for the acidic amino acid. જાતે બનાવી દો. અહીંયા બંને સરખા છે તો કેવા છે? ન્યુટ્રલ છે. COOH એસિડિક છે, NH2 બેઝિક છે. હવે જાતે ડેફિનેશન બનાવો કે એસિડિક જે એમિનો એસિડ હશે એની ડેફિનેશન શું થશે? યસ, કરેક્ટ. If COOH group is more than NH2 group, જેની અંદર number of COOH group is more than the NH2 group hase, this kind of amino acids will be acid. And now third, the definition of base. Basic amino acid. So basic amino acid માં આનાથી ઉલટું હશે. If number of NH2 group is
more than that of the number of COOH group, then these are the basic amino acid. So simple, COOH વધારે હોય તો એસિડિક છે, NH2 વધારે હોય તો બેઝિક છે, બંને સરખા છે તો ન્યુટ્રલ છે. Okay, so this is the definitions according to the amino acids and its so example લઈ લઈએ કે ગ્લાયસિન છે, એનિલિન છે, એની અંદર NH2 અને COO ગ્રુપ સેમ છે, બટ ગ્લુટામિક એસિડ છે, એસ્પેરિક એસિડ છે, આ એમિનો એસિડ જ છે, એ લોકોની અંદર કોણ વધારે છે? COOH ગ્રુપ વધારે છે. તમે ટેબલમાં જોશો, I am not able to put here table. તમે બુકમાં જોશો તો ટેબલ ખોલો અને ટેબલની અંદર તમે એનું સ્ટ્રક્ચર જુઓ, કોનું કોનું? તો ગ્લુટામિક એસિડનું અને એસ્પેરેટિક એસિડનું. તે સ્ટ્રક્ચરમાં તમને COOH વધારે જોવા મળે છે. That's why these are acidic amino acid. And if you will see in table lysine and arginine, તો arginine તો lysine અને arginine ની અંદર NH2 ગ્રુપ વધારે છે. And that's why these amino acids are which kind of amino acid? Basic amino acid. So according to that we can watch out the type of amino acids. Okay, so now just we have completed the type of amino acids in acidic way, basic way and neutral way. Now we are going to talk about the amino acids are essential and amino acids are non-essential. So which can produce by our body, which can synthesize by our body are known as non-essential amino acid, because એ આપણા બોડીમાં તૈયાર થઈ જાય છે તો આપણે બહારથી લેવાની જરૂર નથી. That's why these are known as non-essential amino acids. So non-essential amino acids are those which are produced in our body are known as non-essential amino acids, but which cannot be synthesized in our body, which cannot be produced in our body. These amino acids are known as essential amino acid. So dear students, we have in our diet we can produce, those are in our body which can be produced, those are non-essential, but which cannot be produced by our body, then we have to synthesize from our diet, and from our diet what is taken will be known as essential amino acids. And remember this, leucine, isoleucine, lysine, methionine, okay, and these are etc are amino acids which are the essential amino acids, so that you can read in book the name. Okay, so essential and non-essential. Now this is knowledge question and that you have to remember, because maybe in MCQ it can be asked which one of the following is essential amino acid, which one of the following is not essential amino acid. So like this you can go for the amino acids. So table is only for information, but this can be asked for the thing material. Okay, so I hope that you understand amino acid. Now if we talk about amino acids, so majority amino acid other than glycine, they are non-symmetrical structure, they are having non-symmetrical structure. For example, amino acid નું સ્ટ્રક્ચર આપણે હમણાં ફરી એકવાર ડ્રો કરીએ. આ યાદ જ રહી જવું જોઈએ. ઉપર આપણે ડ્રો કરીએ છે COOH, રાઈટ સાઈડ પર આપણે મૂકીએ છે NH2 અને નીચે મૂકીએ છે આપણે H. So this is our structure of the alpha amino acids. Now onwards what we will speak will be only and only alpha amino acids. So amino acids mean now onwards alpha amino acid. Okay, so alpha amino acid is here, amino acid is here. If I in place of R I will put H, then this become glycine. If instead of R I will put another thing, any other thing than H, then this will be the CH3. Now this H both are symmetrical, both are same. Okay, but here CH3 and H, see all COOH, NH3, CH3 and H are different,
and as they are different, this carbon is known as chiral carbon. And as the chiral carbon is there, you will find there the optical isomerism. So that's why, according to the structure, other than glycine, all amino acid are having the different structure. The carbon center is always which kind of carbon? Chiral carbon. And as it is chiral carbon, it shows the chirality or the optical isomerism or stereoisomerism. And that's why they will rotate plane polarized light to dextro or the levo. Dextro means right side, levo means left side. And that's why now we have to nomenclature them into the two groups. And these two groups are, if NH2 is right side, it depends on NH2. If NH2 is right side, then this is known as D kind of amino acid. D means dextro, right means dextro. So D amino acid. And if this thing is at the left side, then this is known as L amino acid. So amino acids also having isomerism. Okay, so there are two kinds of amino acids. Here we are getting, if NH2 group is right side, these are known as D amino acid. If NH2 group is left side, these are known as L amino acid. So these are the nomenclature, these are the stereoisomerism or optical isomerism. Optical activity is shown by the majority amino acid other than glycine, because in glycine both H are there, so we are not taking them. Okay, so this is the thing. Now what we are going to talk is very, very important, because this is the heart of the lesson, and that is amino acid as a dipolar molecule. So amino acid is also dipolar molecule. Now in which term it is dipolar? Let's study. Dipolar molecular. So come on, let's talk about the dipolar nature of amino acid. Dear students, when amino acids is hydrolysis out or amino acids is added into water, याद रखो, generally majority amino acids are soluble in water. बराबर? Amino acid ની properties में amino acids are soluble in water. Okay? ખ્યાલ આવ્યો? They are colorless. આપણે એ properties રહી ગઈ છે, તો થોડુંક હમણાં સમજાવી દઉં. તો પહેલા ડાયપોલર જોતા બદલે property of amino acid માં જોઈ લઈએ. So they are colorless crystalline solid. Majority amino acids are colorless and crystalline solid. Okay? They are soluble in water. Okay? So this is talk કે ભાઈ colorless છે, crystalline solid છે, soluble in water છે. So these things we have to remember. So majority amino acids are in this pattern. So now we are going to talk about its dipolar molecular argument. Okay, so when these are added, hydrolysis out, any amino acid is hydrolysis out. At that time, the structure I will draw. See this structure C. અહીંયા આપણે શું લીધું હતું? COOH. અહીંયા આપણા પાસે છે NH2. Here we have R and here H. So when it is hydrolysis out, this carboxylic group can donate the hydrogen. It can donate the proton. અને એ ડોનેટ કરે છે પ્રોટોન અને NH2 એને એક્સેપ્ટ કરી લે છે. એટલે NH2 એક્સેપ્ટ કરતા એ NH3 પ્લસ થઈ જાય છે, નાઇટ્રોજન સાથે 1 3 4 બોન્ડ થઈ જાય છે. જ્યારે આ કાર્બન એક બોન્ડ લૂઝ કરી દે છે અને એ માઈનસ બની જાય છે. એટલે એક જ મોલેક્યુલની અંદર એક જ મોલેક્યુલની અંદર એ નેગેટિવ પણ છે અને પોઝિટિવ પણ છે. And that's why such kind of structure of the amino acid is known as dipolar molecule. So every amino acids are dipolar molecular, and such ions is developed. Positive and negative both combined ion develop થાય છે. Such ion is known as Zwitter ion. So in exam, so many time asked
that explains Zwitter ion. So what you will write? Explain the Zwitter ion. So when amino acids are hydrolysis out, at that time the hydrogen or proton from the carboxylic acid can be donated to the amine group, and that's why COO carboxylic group will become negative and amine group will become positive, and thus positive and negative ions combines together and stay. Such atoms molecule is developed. This molecule is known as dipolar molecular, and this dipolar molecular is known as Zwitter ion. Okay, so this is our Zwitter ion. Now Zwitter ion is interesting. It is positive also negative. So total thing in the Zwitter ion, it is neutral. It is neutral though it is containing the negative and positive charge. Neutral હોય તો either no charge હોય, બરાબર? ન્યુટ્રલ હોય તો નો ચાર્જ હોય. જનરલી આપણે એવું છે, નેગેટિવ ચાર્જ હોય, પોઝિટિવ ચાર્જ હોય. બટ આ ન્યુટ્રલ છે છતાં પણ એ નેગેટિવ અને પોઝિટિવ ચાર્જ બંને ધરાવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ન્યુટ્રલ ધો ઇટ ઇઝ કન્ટેનિંગ નેગેટિવ એન્ડ પોઝિટિવ ચાર્જ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અવર ટોક કે ભાઈ આ આપણા પાસે negative and positive. Now moreover, this Zwitter ion can react with acid also, and that react with base also. So that's why this Zwitter ion is amphoteric in nature, because it can react with the acid also and it can react with the base also. That's why it is amphoteric in nature. So dear students, this Zwitter ion you have to remember, it can react with the acid also and base also, and that's why it is the amphoteric. It has amphoteric nature. Now this is ending of the amino acids. Now we are entering in the protein. Okay, so before to understand the protein, I would like to explain you peptides. So what is peptides? So peptides is nothing but the bond. Okay, when two amino acids are combining with each other, when બે amino acid એકબીજા સાથે combine થાય તો શું થાય? Let's study. ચલો હવે જો amino acid આપણે જનરલી આવું લખીએ છે ને, હવે રિએક્શન લખવાના છે એટલે આવી પેટર્ન લખવાના બદલે આપણે બીજું લખીશું. અહીંયા R લખીએ, અહીંયા COOH લખીએ, અહીંયા H લખીએ અને અહીંયા NH2 લખીએ. ઓકે, આ રીતે આપણે amino acid લખતા છીએ. હવે આ એમિનો એસિડ ને હું આ જો આ જ એમિનો એસિડ ને હું લખું તો કોઈને ડાઉટ ખરો? આ CH લખાઈ જશે, COOH અહીંયા લખું અને NH2 અહીંયા લખું. આ જ એમિનો એસિડ લખ્યું છે. આ જ એમિનો એસિડ ને બીજી પેટર્નમાં પણ લખી શકાય, RCH NH2 અને COOH અહીંયા લખું. તો કોઈ પણ રીતે આપણે એમિનો એસિડ ને લખી શકીએ છીએ. So now that I am going to show okay, when two amino acids combine with each other, then which kind of product will be obtained? What is going on? So let's come on discuss. R CH COOH અહીંયા NH2 લખી દીધું. આ એક amino acid લખ્યો. Same thing I am writing for another amino acids, and that other amino acids I am writing in this pattern. Plus NH2 CH R dash naya COOH લખી દીધું. So these two amino acids I have taken. Different amino acids are there. R બદલાઈ ગયા. Okay, so these two amino acids are different. Now when these two combine, so from here OH and from here one H, ત્યાંથી OH જશે ને અહીંયાથી એક H જશે, and due to that reason આ reason ના લીધે water molecule is destroyed. એમાંથી કયો molecule નીકળી જશે? Water molecule is removed, and as water molecule is removed, now this will be in this situation RCH, અહીંયા NH2 તો છે જ, CO અહીંયા બચ્યું છે NH, okay, CH COOH and R dash. So this will be the new product, and this new product has CONH bond.
This CONH bond is known as peptide bond. આ બોન્ડ ને શું કહેવામાં આવે છે? પેપ્ટાઇડ બોન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. So this is the peptide bond. So dear students, when two amino acids combine, water molecule is removed and they will give us the CONH bond, which is known as peptide bond. Dear students, here two amino acids are taking part. અહીંયા કેટલા amino acid ભાગ લે છે? બે amino acid ભાગ લે છે. That is, this kind of bond is known as dipeptide. अगर બે amino acid ભાગ લે છો dipeptide, ત્રણ amino acid ભાગ લે તો tripeptide. એટલે આ બોન્ડ પર ડિપેન્ડ નથી, નંબર ઓફ એમિનો એસિડ પર ડિપેન્ડ છે. જેટલા એમિનો એસિડ એની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરતા હશે એ પ્રમાણે એનું નોમેનક્લેચર થશે. So here two amino acids are taking part, that's why this is known as dipeptides. અગર બે ના બદલે અહીંયા આપણે સપોઝ કે આ COOH ને કાઢી નાખીએ અને COOH અહીંયા લખી દીધું, R ડેશ અહીંયા લખી દીધું. ચલો અહીંયા પ્લસ આપણે NH2 વાળું બીજું લાવીએ કે ભાઈ આ CH R double dash H અને અહીંયા COOH. તો અગેન અહીંયાથી OH જશે, અહીંયાથી એક H જશે, and now we will have new product R CH NH2 CONH plus CH R dash, અહીંયા CONH આવી જશે, અહીંયાથી વોટર મોલેક્યુલ નીકળી ગયો છે CH R double dash COOH. એટલે આપણા પાસે એક NH2 વાળો એડ્રેસ અને એક COOH વાળો એડ્રેસ છે. હંમેશા always we will have two end, એક NH2 વાળો એડ્રેસ અને એક COOH વાળો એડ્રેસ છે. Now here how many CONH? 1 and 2 CONH છે. આ બે પેપ્ટાઇડ બોન્ડ બન્યા છે. But here what you can check out, so your observation will say that okay sir, here we are checking out that okay 1 2 and 3 amino acids are taking part. એટલે જ્યારે CONH 2 હોય ત્યારે 3 amino acid હોય, and this is tripeptide. So like this 4 amino acid tetrapeptide, 5 amino acid pentapeptide, hexapeptide, and so on it is going on. Remember dear students કે જ્યારે 10 કરતા વધારે molecules participate કરશે then it is known as polypeptides bond. કેટલા કરતા 10 કરતા વધારે મોલેક્યુલ એકબીજા સાથે રિએક્ટ કરશે then it is known as polypeptide bond. And dear students, remember this polypeptide has molecular mass more than 1000 unit, 10,000 unit. 10,000 unit કરતા એ લોકોનો વધારે molecular mass હોય છે. Also remember, these polypeptides actually known as protein. આ જે polypeptide બને છે actually these are known as protein. Okay, so dear students, here we have ending the peptides bond કે કેવી રીતે આ peptides bond develop થાય છે અને dipeptide, tripeptide, polypeptide કોને કહેવાય that we have discussed. અને આપણે જોયું કે 10,000 થી વધારે મોલેક્યુલ હોય then યુનિટ ડેવલપ થાય ત્યારે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રોટીન્સ કહીએ છીએ. Okay, so here we have two types of terminal and we can develop the protein. So now for this video also and for protein also we are going to talk about the last topic today, and that is the types of protein. So come on, let's check types of protein. So according to its structure, proteins can be divided into two categories. First category is fibrous protein. પહેલી કેટેગરી કઈ છે? fibrous protein. So what you think about the fibrous protein? So fibrous proteins are those proteins which are attached with the parallel combinations of the proteins. Proteins polypeptides bond જે protein ના structure બને છે એ amino oxide ના polypeptides bond છે, these remain in parallel. Okay, so polypeptide chain is parallel. તો એનો પહેલો point લખી દઈએ. Point number 1, polypeptide chain is parallel. કેવી હશે? polypeptide chain કેવી હશે? એની અંદર parallel હશે.
Okay, so this is our first topic to talk about કે polypeptide chain remains parallel. Second point, what you can remember that first point છે, second point, the bond will be hydrogen bond or disulfide bond. કયા બોન્ડ હશે એની અંદર? તો ડાઈસલ્ફાઇડ બોન્ડ હશે અથવા તો હાઇડ્રોજન બોન્ડ હશે. ઓકે, these are generally insoluble in water. આ લોકો શું છે? Insoluble in water. They are generally insoluble in water. Okay, so these are talk about this. Okay, અને હવે તેના આપણે શું જોઈશું? એક્ઝામ્પલ. તો એના બે એક્ઝામ્પલ આપવાના છે તમારે. એક્ઝામ્પલ, એક એક્ઝામ્પલ છે કેરેટીન ફોર્મ. ઓકે, તો કેરેટીન ફોર્મ ની અંદર કોણ કોણ આવી શકે? આપણા હેર છે. કેરેટીન ફોર્મ ની અંદર કોણ કોણ આવી શકે છે? આપણું હેર છે, વૂલ છે, સિલ્ક છે. So these are the keratin form. Okay, second example, એનું સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ પણ આપણે આપવાનું છે and that is myosin form. Okay, so myosin ની અંદર આપણે કયો કયો એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ? તો આપણા બોડીની અંદર જે મસલ્સ છે એ મસલ્સ એની અંદર આવે છે. So this is our talk about the fibrous protein. So I hope that you understand what do you mean by fibrous protein. The fibrous protein ની અંદર તમારે કેટલી વસ્તુ લખવાની છે? કે polypeptide chain is parallel. Okay, bond will be H bond or disulfide bond, insoluble in water, and keratin માં hair, wool અને silk, અને myosin માં muscles આપણા બોડીના છે તે. ઓકે, હવે સેકન્ડ જોઈશું આપણે. So second heading is our globular protein. So गोलीय protein, globular protein. So what you can remember for the globular protein? So the structure results when the chain of polypeptides coil around. જે ચેઇન છે પોલીપેપ્ટાઇડ ની છે કોઇલ અરાઉન્ડ થઈ જાય, વળી જાય, ગોળ વળી જાય, ત્યારે તેને શું કહીએ છે? ગ્લોબ્યુલર પ્રોટીન. તો ખાલી એટલું લખવાનું કે પોલીપેપ્ટાઇડ ચેન, polypeptide chain coil around. Okay, so first point શું છે? When polypeptide chain is coiled around, then such structure is known as globular point. Second point is very simple. Okay, generally they are soluble in water. આ શું છે? Water soluble છે. So soluble in water. Soluble in water, that you have to remember. અને હવે સ્ટેટ વે એના તમારે એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના છે કે કયા કયા એક્ઝામ્પલ છે. સો એક્ઝામ્પલ્સ આર વેરી સિમ્પલ. ઇન્સ્યુલિન છે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે, આપણા પાસે ઇન્સ્યુલિન છે અને બીજું એલ્બ્યુમિન છે. તો ઇન્સ્યુલિન, વન એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઇન્સ્યુલિન, INSULIN, અને બીજું છે એલ્બ્યુમિન્સ, તો ALBMINS. So insulin and albumins are the example of globular protein. So now this will be the important question, because બધું નીકળી ગયું છે બીજું પ્રોટીન માંથી, ખાલી આટલું જ બચ્યું છે પ્રોટીનના ટાઈપ. તો કયા કયા ટાઈપ છે? ફાઇબ્રસ પ્રોટીન અને ગ્લોબ્યુલર પ્રોટીન. ફાઇબ્રસ પ્રોટીન કોને કહેવાય? પોલીપેપ્ટાઇડ ચેન ઇઝ પેરેલલ છે, એમાં પોલીપેપ્ટાઇડ ચેન પેરેલલ છે, અને આમાં છે પોલીપેપ્ટાઇડ ચેન કોઇલ થઈ ગઈ છે. બોન્ડ એની અંદર હાઇડ્રોજન બોન્ડ અને ડાઇસલ્ફાઇડ બોન્ડ હોય છે. ઇન્સોલ્યુબલ ઇન વોટર છે, અને કેરેટીન અને માયોસિન છે. કેરેટીન ની અંદર કોણ કોણ આવી શકે તે, અને માયોસિન માં કોણ આવી શકે તે. અહીંયા આલ્બ્યુમિન અને ઇન્સ્યુલિન, એ તો તમને ખબર છે બોડીની અંદર ક્યાં ક્યાં ડેવલપ થાય છે. સો વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ ધીસ વિડિયો as well as we are ending the topic.